Hello, 5th grade. How are you today? Our lesson today, lesson 4, unit 6. Okay, lesson 4, unit 6, page 51. Please, my student, open your student book, page 51, lesson 4, unit 6. Right break. Read and order the paragraphs. Then listen and check. Okay, read and order the paragraphs, then listen and check. The title, this paragraph, History of Cinema. History of Cinema يعني تاريخ السينما. The first we are listening. Okay, the first we will listening, after that order, after that read. Okay, يعني احنا أول إشي بس رح نسمع ونرتب، آخر شي رح نقرأ and translate، لأنه لما نترجم مشان نكون فهمانين كيف ترتيب الفقرة. Okay, let's listen. Okay, Unit 6, Lesson 4, Activity 1. Listen and check. The first films were in black and white. They were silent too. You couldn't hear the actors' voices. You read the words on the screen. As you were watching the film, musicians played music in the cinema. In the 1920s and 1930s, films were still in black and white, but they had sound. At first, some people didn't believe it. They said that the actors were behind the screen in the cinema. Films became more popular. Film stars were the most famous people in the world. By the 1950s, most films were in color, but people had another kind of entertainment as well: television. Films needed to be exciting or people stayed at home. In the 1950s and 1960s, there were a lot of science fiction and horror films. Today, films are still very popular with millions of people, and film stars are still very famous. Some people go to cinemas, but a lot of people stay at home and watch films on video or DVD. okay. I will read it again and explain. Okay, the first paragraph, number 1, P. Okay, the first films were in black and white. They were silent too. اوكي، بيحكي لي اول فيلم وبيحكي لنا عن تاريخ السينما، بيحكي لي اول فيلم كان black and white. اوكي، they were silent too، هم كانوا silent يعني على الصورة. You couldn't hear the actors voices، انت ما كنت تقدر تسمع اصوات الاكتورز الممثلين. voices اصوات. اوكي، silent صامت. here تسمع. Please, my student, write meaning. Okay, they were silent too. You couldn't hear the actors' voices. انت ما كنت تستطيع ان تسمع اصوات ايش الممثلين. actors ممثلين. You read the words on the screen. You read، انت تستطيع read تقرأ بالماضي. اوكي، verb 2. The words الكلمات on the screen على الشاشة. as you were watching the film، بينما انت بتشاهد الفيلم، يعني كانوا يكتبوا لك شو بيحكوا كتابة على الشاشة. اوكي، musicians played music in the cinema. كانوا احنا هلا في عندنا موسيقى تصويرية اذا بتلاحظوا بالمسلسل او بالافلام او as this. اوكي، هم ايش كانوا يعملوا؟ كان في آلات بتعزف خلال الفيلم، يعني ما كان في صوت بالافلام، فقط إذا بدي أفهم أنا شو بيحكي الممثل من خلال الشاشة شو مكتوب عليه شو حكى، فقط ما في إنه صوت للممثلين. كانوا silent. أوكي، كانوا silent وكانوا أبيض وأسود وكانوا silent، وما كنت تقدر تسمع الممثلين وكنت تقرأ الكلمات على السكرين
وكانت الآلات الموسيقية تشتغل أثناء الفيلم. طول الفيلم هم يعملوا موسيقى تصويرية. Okay, now number 2. Okay. Number 2, D. Okay. In the 1920s and 1930s, films were still in black and white. بالعام 2000 من عام 1920 لعام 1930 الأفلام ما زالت إيش؟ black and white، بعدها أسود وأبيض. But they had sound. أوكي، هم إيش عندهم؟ صار في أصوات بالعشرينات والثلاثينات، صار في أصوات. At first, some people didn't believe it. Okay? Some people, بعض الناس, okay, didn't believe. لم يصدقوا. Believe here يصدق. ما صدقوا هذا الشيء. Okay? They said the actor were behind the screen in the cinema. حكوا لك هدول الممثلين واقفين ورا الشاشة بالسينما وعم بيحكوا. هذا الصوت مش طالع من شاشة السينما. ما كانوا يصدقوا انه توصل العلم انه يطلعوا صوت. اوكي. Films become more popular. What's the meaning popular? مشهور. الافلام اصبحت more popular. اصبحت اكثر شهرة. اوكي. become اصبحت popular شهرة. اوكي. Film stars were the most famous. Film stars. إيش يعني film stars؟ نجوم الأفلام. أوكي. were the most famous. كانوا أكثر شهرة. most famous أكثر شهرة. people in the world. كانوا هدول نجوم الشاشات أو نجوم الأفلام كانوا أكثر شهرة in the world في العالم. كلمة behind يمس هيها خلفة. أوكي. حكيناها believe. هي هون didn't believe لم يصدقوا. أوكي. actors حكيناها ممثلين. وسكرين تعرفوها شاشة، مرت علينا أكثر من مرة. أوكي. paragraph number 3. بليز أنا بستنى يمس مشان تكتب المعاني. أوكي. paragraph number 3A. أوكي. لاحظوا إحنا بنرتب هاي the first film هنا 1920 1930 هون 1950. هاي today أكيد يعني أصلا تلقائية بدون ما نسمع إحنا نقدر نرتبها. A 3A. أوكي. By the 1950s most films were in the color. بالعام 1950 most معظم. أوكي. most معظم الفيلمز were in the color. صارت إيش الأفلام يمس؟ ملونة. color ملونة. but people had another kind of entertainment as well. television. لكن الناس had لديها another kind نوع آخر من الانترمنت، من التسلية. what's the meaning entertainment؟ التسلية. as well على سبيل المثال television. okay. films needed to be exciting or people stayed at home. الأفلام يجب أن تكون إيش؟ مثيرة. or people stayed at home. الناس تبقى في البيت. In the 1950s and 1960s there were a lot of science fiction and horror film. أوكي. بالعام 1950 وعام 1960 كان هناك كثير من الأفلام الساينس فيكشن، الخيال العلمي. أوكي. and horror film. أوكي. what's the meaning horror film؟ حكينا horror film أفلام الرعب.
science fiction خيال العلمي. last paragraph now number 4C. today هلأ بده يحكي عن أيامنا الحالية. today films are still very popular. أوكي الأفلام still ما زالت very popular ما زالت مشهورة with millions of people مع ملايين من الناس and film stars نجوم الأفلام. أوكي الأفلام لساتها مشهورة عند ملايين من الناس والنجوم الأفلام are still very famous كمان لسه إيش يا مس النجوم الأفلام لساتهم مشهورين. تمام. some people بعض الناس go to the cinema but لكن a lot of people stay at home. some people go to cinema but a lot of people stay at home and watch films on video or DVD. بحكي لي بعض الناس بتذهب للسينما لكن كثير من الناس بتبقى بالبيت بتشاهد الأفلام على الفيديو أو DVD. هلأ إحنا كمان بأيامنا هلأ حاليا عم بنشاهد على إيش؟ على شاهد.net أنا مش عارفة على اليوتيوب. حتى التلفاز والسينما بطلوا بأيامنا الحالية. إحنا كمان بطلوا لهم دور. صح يا مس؟ إحنا حاليا على اليوتيوب على قنوات شاهد على قنوات مش عارفة إيش في كمان قنوات غير شاهد على اليوتيوب على التليفون صرنا نشاهد. صح يا مس؟ أو على الإنترنت. now label the picture يعني نكتب أسماء هدول الكلمات حسب الصورة نحط لها label. a film star نجم الفيلم. silent film يعني فيلم صامت. السينما a horror film يعني فيلم الرعب. the first picture number A السينما. this a film number B a film star. C بنلاحظ سكرين silent وكاتبين لنا the end يعني انتهى الفيلم silent film. D a horror film. الhomework for you answer the questions. يمس يعني answer the questions. number 1 have you ever seen a silent film or black and white film؟ انت بعمرك شاهدت فيلم silent أو black and white يعني أسود وأبيض. who are the most famous film stars in your country؟ بحكي لك مين أكثر ممثل مشهور ببلدك. أنت بدك تجاوبهم يا مس. how often do you go to the cinema؟ how often what's the meaning how often كم مرة أنت ذهبت إلى السينما. how often do you watch films or on video or DVD؟ كم مرة شاهدت فيلم على الفيديو or DVD؟ please my student answer this questions. now the end of this lesson and goodbye and يعطيكم العافية. thank you for listening to me.